హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ అపోలో ఫిష్ ఫ్రై. చాలా టేస్టీగా, అమేజింగ్గా, చాలా బాగుంటుంది. చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకోవచ్చు. ముందుగా 350 గ్రాముల బోన్లెస్ ఫిష్ తీసుకోవాలి. వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫిష్ ముక్కలకి మసాలాలన్నీ పట్టుకునేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఎగ్ వేయడం వల్ల ఫిష్ ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పైన కోటింగ్ ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండిని వేసుకోవాలి. 3 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లవర్ను వేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్లో ఫిష్ ముక్కల్ని దూరంగా వేసుకోవాలి. ఫిష్ ముక్కల్ని 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన ఫిష్ ముక్కల్ని ఆయిల్లో నుండి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత పావు కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి వేసుకోవాలి. పావు కప్పు కరివేపాకు వేసుకోవాలి. వన్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి. వన్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్ వేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అరచెక్క నిమ్మరసం వేసుకుంటున్నాను. పెరుగు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు లెమన్ని స్కిప్ చేసి అరకప్పు పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ నేను లెమన్నే వాడుతున్నాను, పెరుగును స్కిప్ చేశాను. నేను పెరుగు వాడడం లేదు కాబట్టి అరకప్పు వాటర్ వేసుకున్నాను. స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గ్రేవీని చిక్కబడనివ్వాలి. అర టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. గ్రేవీ చిక్కబడ్డ తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న ఫిష్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫిష్ని ఇలా ఫాస్ట్గా టాస్ చేయాలి. దింపే ముందు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అపోలో ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయ్యింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.